Smart 24, driving business. Emu ezakawungezi era nga kuyiseeko eddakiika emu olunaku lwakuna ennaku z'omwezi ziri 7 omwezi tukyali mu gwa Desemba. Kiraga nno nti omwaka guno ate nate tunaatera okukukuba oluku mu mutwe. Nkwebaza nnyo munange gwate atweyunzeeko akawungezi k'olunaku olwaleero. Gano nno ge mawulire gaffe agafa mu by'obusuubuzi nange omusomi nze Naomi Mutumba. Era ngenda kubanga ntandika n'ekitongole eky'amazzi oba ekivunaanyizibwa ku mazzi emidumu ne kazambi mu lufuutifuuti ekya National Water and Sewerage Corporation kitegeezezza nga bwe kigenda okusalako empeereza zaakyo mu bitundu bya Kampala n'ebyo ebiriraanyeewo okutandika n'olunaku olwaleero nga beetegekera enkuŋŋaana ezigenda okubeerawo omwaka ogujja omuli olwa G77 Plus China saako n'olwa NAM. Bino nno bibadde ku kitebe eky'amazzi eggaba katubikuwe mu bujjuvu. Mu kaweefube w'okutumbula ebyobulamu mu ggwanga ekitongole kya National Water and Sewerage Corporation kitegeezezza nga bwe kigenda okuyimiriza empeereza zaakyo ebitundu 5 ku buli 100 mu bitundu bya Kampala olunaku olwaleero. Engineer Andrew Muhwezi nga yakulira essundiro ly'amazzi ery'eggaba ategeezezza nga kino bakikoze okwetegekera enkuŋŋaana z'amawanga mu nsi yonna ezigenda okubeerawo e Munyonyo mu January omwaka ogujja kw'ossa n'okwetegekera ennaku enkulu. Munene wano nga tulongoosa ebyuma byaffe ebisunda amazzi eggaba ku treatment plants ez'eggaba 2 n'eggaba 3 nga era kiri ku mulamwa gwa maintenance program yaffe ebeerako nga buli myezi 6 nga tulongoosa tanks ezisitowalinga amazzi gano mu network ne mulundi gumu mu mwaka nga tulongoosa treatment plant era netwekenenya ne ku ekipita installations eziri wansi w'amazzi nga tetusobola kuzicekinga nga plant eri mu operation kati emirimu ebeerako mu major shutdown ng'eno era bwe tuba tumaze kukola emirimu eno ekyo kijja kututegeka bulungi kuweereza bakasitoma baffe nga tugenda mu nnaku nkulu zino na part of preparedness nga twetegerekera major conference zinaabeerako omwezi ogujja era ekyo kijja kutwagala nti bakasitoma bajja kubeera ne reliable service nga mu period eno. Engineer Andrew akubiriza bannakampala naddala bali mu bifo ebigenda okukosebwa mu mpeereza zaabwe obutaddiibuuda amazzi kubanga kino kyakubaawo buli ssaawa 12 mu lunaku. Bwe batusazeeko amazzi ago aga constitutinga ebitundu 5 ku 10 mu supply yaffe plants ez'eggaba 1 ez'eggaba 3 n'eggaba 2 zijja kubaako naye waliko plants endala ezijja kubeerako plant ey'ekatosi ejja kusigala ng'ekola plant y'eggaba 1 ejja kusigala ekola kati wabeerako ene emergency water need waliko wetusobola kujja amazzi naye bakasitoma abanaabeera affected bakasitoma abamu city center oba kitweta central business district bakasitoma abali along Bombo Road customers abe Makerere Mulago Nansana Matuga Bubaga Namirembe wane Kansanga Gaba Road Munyonyo Chambogo Mbuya Mutungo Banda ne immediate surroundings abo bajja kubeera affected mu 12 hours ezo mu ssaawa 12 za shutdown eno era tusuubira nti shutdown bwe betandise ssaawa emu by ssaawa 12 tujja kuba tumaze
era netuweewayo ne overnight nga recharging system. Agamba okutaataaganyizibwa kuno kukoleddwa okwongera okutereeza empeereza zaabwe eri bannayuganda. Shutdown eri ku pulaani yaffe naye bw'oba tugikoze tweyongeramu okubeera abategefu mu kuweereza bakasitoma baffe mu bulungi nga tugenda mu festive season eno, era nga bwe mukimanyi waliko ne major national conferences ezijja kubeerawo mu first quarter ya next year. Kati eno preparedness eri part of our arrangements kwegamba tu machines tezivaako mu biseera ebyo tulabike nti amazzi mu kibuga gali very reliable mu biseera ebyo nebyeyongerako. Emu ku bitundu ebigenda okukosebwa mulimu masekati g'ekibuga Kampala, Bombo Road, Makerere Mulago, Nansana Matugga, Lubaga, Namirembe Kansanga, Gaba Road, Munyonyo, Kyambogo Mutungo, Banda n'ebitundu ebiriraanyeewo. Ate nno bwe tuvaayo ku nsonga z'amazzi katwolekere alipoota ya kaliisoliiso wa gavumenti era nga mu kaweefube ow'okulwanyisa enguzi mu ggwanga. Kaliisoliiso wa gavumenti omukyala Betty Kamya alambuludde ku ngeri gye bataasizzaamu obukenuzi mu ggwanga era ng'ategeezezza nti omwaka gwa 2022 saako ne 2023 bafubye bo ng'ekitongole okulaba nti nno bataasa obuwumbi obuwera 9 mu myaka gino era nga zino zaava mu bakozi ba gavumenti omuli ofiisi ya Ssaabaminisita. Katubikube mu bujjuvu. Uganda ekwata ekifo kya 142 ku ezo ensi 18 esinga obukenuzi n'obulyako okusinziira ku alipoota y'omwaka 2022 ey'obuli bw'enguzi. Kaliisoliiso wa gavumenti omukyala asinzidde wali ku ssengejjero ly'abamawulire mu Kampala n'ategeeza ng'obulyake n'obukenuzi bwe businze nnyo okuba mu bakozi ba gavumenti ssaako n'ebitongole mu bantu 38 abali mu ofiisi za gavumenti ku abo obukadde 45 obuli mu ggwanga. Wabula nga ofiisi ya Igigi nga bakolaganira wamu n'ebitongole ebyenjawulo omuli ekya Anti-Corruption Unit ekiri wali mu State House, ofiisi ya DPP, ofiisi ya Auditor General ssaako ne PPDA, era ng'obuwumbi 30 bwe busobodde okukomawo mu mwaka guno era ensimbi ezo bazikwasa banka enkulu eya Uganda. Mwaka guno oguyise okuba lwe twejjukanya ku lunaku lw'ensi yonna luno olw'okulwanyisa enguzi, ffe nga kaliisoliiso wa gavumenti twakalondoola emisango egiwera 1,500 ng'era ku egyo mulimu egyawangulwa ate negitwalibwa mu kooti, emirala ne balagirwa okukomyawo ssente, era ssente ziwerera ddala obuwumbi 30 ze twalagira abantu bakomyewo, ate abantu 119 twabagoba ku mirimu oba twabagobesa ku mirimu. Abantu 14 ba reprimand bakangavvulwa ate abantu 10 ne bayimirizibwa ku mirimu okutuuka nga okunoonyereza kuweddeyo. Abantu 104 cases 104 ezo ziri mu kooti nga 43 kwabo omusango gwabasinga era bali luzira. Ekitongole ekya Auditor General bo bamaliriza okukebera ebitabo 1930 era nga mwezo mulimu bazikutulakutulamu nga bwe munaaba mulabye financial and compliance audits, engineering audit ne forensic audit. Ekya State House Anti-Corruption Agency badde beenyigidde nnyo mu byamabaati era bataasizza obuwumbi 2,900 ate ne bataasa n'obuwumbi obulala 3.5 okuva mu parish development model mu by'ettaka n'ebirala. Ekitongole ekya PPDA nakyo kitaasizza obuwumbi 3,900 PPDA ate ne bagoba abantu bangi
companies 28 ezaali zirimu obukumpanya lwazitaddeko enninga envumbo obutaddayo kuweebwa mulimu gwa gavumenti okumala emyaka 3 era olukala lwa kampuni olwo luli wano munaabulaba nga tubawadde empapula zino. Office ya DPP nayo yakavunaana abantu 55 era nebatwala mu kkooti nebawangulirayo. Bali mabega wa mitayimbwa era baagaana bateekebwako envumbo obutakola mu gavumenti okumala emyaka 10. Tukolagana era ne Office ya Accountant General etaddewo systems nnyingi ng'eya Finance Management System nga systems zino za kalimagezi ziyambira ddala okulwanyisa obubbi n'obulyake. Ye akola nga ssenkulu wa PPDA Aloysius Byaruhanga ategeezezza nga bwe bongedde okuteekamu tekinologiya okukozesa ennongoosereza okubasobozesa okumalawo obulyake n'obukenuzi mu bifo bya gavumenti ebyenjawulo. I just want to mention a few things that we are doing in the fight against corruption. One of the first things we've done is we have strengthened the law, the legal framework. We have amended the Act to make sure that it's more efficient and easy to use and reduced the gaps that people were abusing to extract money. We are introducing the e-government, e-procurement systems, which are also going to reduce the face-to-face contacts. That is also a way to fight corruption. We are continuing to build capacity for providers, and we want to call upon the media also to come to our offices and we also help build your capacity so that you're able to know procurement matters and how to follow them up. And we are continuing to work together with the anti-corruption agencies to monitor procurement aspects in the country. And we really want to call upon you as the media to join us in this fight. We have our PR department, Mr. Matov is part of you. You can always go through him to raise these issues, call upon us, and we join together, we join the fight, and I believe we shall defeat these matters. These people we are talking about who are finishing our money. Eyo ate katwolekere olukuŋŋaana lwa COP28 oluyintirira e Dubai. Amawanga ag'enjawulo gakkiriziganyizza ate okussa ku bisale by'amasannyalaze olwo nno kisobozese ate abantu okubeera nga basobola okufumba emmere nga bakozesa amasannyalaze ng'engeri y'okutaasaamu obutonde bw'ensi. Bino byonna bigenze okwogerwa ate Right Honorable Ssaabaminisita Robina Nabbanja ali mu lukuŋŋaana luno olwa COP28 e Dubai. Uganda's Vision 2040 aims to create access to clean, affordable and reliable energy. My government shall require 481 megawatts by the year 2040. Access to national grid is envisioned to significantly increase by 80% by the year 2040. The required capacity will be generated from hydropower, geothermal, nuclear, solar and biomass, among others. The government of Uganda, under its National Development Plan, has a target of reduce the share of biomass energy from 89% to almost 50% by the year 2025. And to 100% by the year 2040. My government has already put in place incentives such as an attractive tax policy to support local assembly and manufacture of e-cooking appliances. Uganda also pioneered an e-cooking tariff that is aimed at increasing the affordability of electricity for cooking. I therefore call upon the private sector to seize this investment opportunity. New efficient electric cooking appliances such as electric pressure cookers and electric induction cookers have been introduced to the Ugandan market and demonstrate significant time, cost and energy saving in cooking with electricity compared to traditional fuels. Uganda remains committed to
ensuring universal cooking access for betterment of the livelihoods of her citizens, and commends the Global E-Cooking Coalition for designing this ambitious program that is aimed at accelerating e-cooking access for God and mankind. The billing pattern is already known. So we can also go to on-bill lending, which allows the financing of those consumers. So let's think about that 4 billion, but then cut it up into what is needed in terms of philanthropic capital, such as ours, to design the programs, to design the incentives, to educate the consumers, and then the consumer part, which is financeable, so that it's not too big a bite for the world to take on. So I'll conclude by saying that a creative approach to financing e-cooking, from the end user to the utility, to the appliance financing, is how. Kale ate batukoma wano ku butaka akulira akakiiko ka State House Investors Protection Unit omukyala Nakalema asabye okwongera okuteeka omukono gw'ekyuma eri abakozi ba gavumenti naddala abeenyigidde mu buli bw'enguzi. Bino abyogedde mu lukuŋŋaana lwe babaddemu ne kaliisoliiso wa gavumenti omukyala Betty Kamya awamu n'abakungu abalala ne minisita omubeezi ow'abakozi. Bino byonna tubaddeyo katubikuwe mu bujjuvu. Ono agamba nti abakwatibwa mu nguzi bagobwe mu zi woofiisi za gavumenti so si kubakyusakyusa ne babateeka ewalala. Kino kijja kuyamba okulwanyisa enguzi mu ggwanga. Public officers that are mentioned to be corrupt in every report or every investigation, why should they be in the public service of our country? I personally have a number of them that have been investigated and proved to be corrupt, but are still in offices. So that's my request, because a number of investors that we are receiving have challenges in 4 areas. One is the fraudulent processes of getting what they need to settle in our country. So that one, the problem remains the unnecessary bureaucracies and red tapeism. You find an investor taking a whole year to get one license or certificate. And so we are losing out on investors that would have promoted our economic growth as a country, given that we all know that investment remains the bloodline of economic development. Aigigi Betty Kamya ayongedde n'ategeeza ng'abamu bwe bakozesa amadaala aga waggulu okuli enguzi, n'ategeeza ng'ekyo bwe kibeerawo omuntu olwo muloope kuba musingako abalala olwo amateeka gajja mukolako. Empowering these people that the highest order in this country is the law. That is the highest order. So if anybody brings orders to you, refer to the highest order. I can give testimony as an Inspector General of Government. I have never received an order from the President to investigate, not to investigate or not to hold anybody culpable. So, but you hear people out there saying there's no political will. And General Saka has said it well. What political will do you want? Do you want the President to come and sit in the office of the IDG and start giving instructions on who to investigate? Or do you want the President to sit in every office and do the work? He has given us offices. We have empowering laws. We have budgets to work with. Which political will do you want? Ye Minisita omubeezi w'abakozi mu gavumenti Mary Grace Mugasa ategeezezza ng'enguzi bwekolebwa mu bintu bingi si mu gavumenti mwokka wabula ne mu maka. Look at corruption as probably money changing hands. That's what we look at. Sometimes we forget nepotism, we forget laziness, we forget many things. Corruption has very many forms. It has very many forms. If you are a husband in your house and you are not doing your duty, please, you are corrupt. Baktwari. If you are a housewife and you are very lazy and not doing your work, you are also very corrupt.
signs. We breed corruption from our own homes. We are the ones who are very corrupt as parents. You know what you do to your children. You know. You know it very well. You begin by corrupting them as you name them. You call him king, queen, prince. You begin the corruption. And that someone whom you are calling a king or queen will live like a king or queen in future. Whether they have the resources or not, they will find their ways of maintaining the status. Kale ate era nga bwe tukuleetera ebyenjawulo n'olunaku olwaleero tukuleetedde kyanjawulo ddala mu kanyomero kaffe aka obadde okimanyi. Tulokalire obeereko kyoyiga oba oliawo naawe kyosobola okubeera ng'ovaayo ne weetandikirawo. Obuwumbi 572 obwa dola za Amerika kampuni ya Walmart ze yakola mu mwaka gwa 2021 era ng'abantu abawerera ddala obukadde 2 bwe bakozesa mu kampuni eno. Kampuni eno yekyasinze okubeera n'abakozi abangi era nga yemu ku kampuni ezisinga n'okubeera n'ettunzi y'ebintu mu nsi yonna. Wadde nga kampuni eno eri bweti okugizimba okutuuka wano tekyali kyangu. Byatandikira ku mulimi eyagambibwa nti talina lugendo mu mirimu gye yali akola, bw'atyo n'asalawo okugulawo sitoowa ye eyali ku bubwe. Omwami ono amanyiddwa nga Sam Walton yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 28 mu mwaka 1918 omwezi ogwokusatu mu kifo ekimanyiddwa nga Kingfisher mu kitundu ekya Oklahoma. Kitaawe amanyiddwa nga Thomas Walton yali mulimi, naye faamu gye yali akoleramu yali tefulumya bulungi nsimbi. Olw'ensonga famire eno yatambulanga nnyo okwetooloola ensi era ng'enoonya obulamu obulungi. Paka bwe baatuuka mu kitundu ekimanyiddwa nga Columbia, Missouri, mu budde buno Saamu yali akuliridde era nga yali ayamba famire ye ng'akolakola obulimu obutonotono. Kino kyamuyamba okukola akasente akatonotono akayimirizangawo ab'ennyumba ye. Nnyina yatandikawo ka bizinesi ak'okutunda amata era nga yali akamente, bw'atyo n'awa mutabani we atwale ku bantu ab'enjawulo buli we yamalanga okuzannya emipiira gye. Bazadde be baamuyigirizanga nnyo okubeera omukozi ow'amaanyi. Kitaawe yali musajja muyombi nnyo era nga olumu omwana ono kyamuviirako n'okuba nti yatandika okuvuga emmotoka entonotono okulaba ng'anoonya ku nsimbi ezaali zirina okuyimirizaawo ab'ennyumba ye. Omwami ono kyamuviirako n'okugamba nti talabanga bantu bayombagana babiri ku nsi nga bazadde be. Okusobola okwewala ennyombe waka, Saamu yeenyigiranga nnyo mu mirimu emirala ng'okudduka kw'emisinde wamu n'ebifo eby'obukulembeze eby'enjawulo era nga yasobola okutikkibwa ng'amazeeko emisomo gye bulungi. Mu mwaka gwa 1935 yasalawo agende yeegatte ku ttendekero erya waggulu mu kitundu kya Missouri era ng'eno gye yatandikira okwenyigira mu mirimu egy'enjawulo. Yatambuzanga nnyo amawulire wamu n'okulongoosa. Emirimu gye yali akola nga bamusasulamu mmere yali akulya buli. Bwe yatuuka okutikkirwa mu mwaka gwa 1940 Saamu yatandika okukola emirimu egyali egy'obusuubuzi era nga yafuna omulimu gwa kitunzi mu kampuni emu. Eno yamusasulanga $75 buli wiiki. Omulimu guno tegwatambula bulungi era nga baamulangiranga okubeera omu ku bakozi abaali ababi ennyo. Mu mulimu gino ono yali tasobola kukuuma bitabo, bw'atyo bossi we n'amusuubiza okumugoba olw'ensonga nti yamulangiranga nnyo nga bwe yali talina lugendo mu bizinesi yawo kitunzi. Ekintu kyokka ekyamutaasa kwe kuba nti yali musajja amatize ennyo era nga kyamuyamba n'okufuna $25 ku buli kintu kye yali atunda. Olutalo bwe lwatandikira mu ggwanga lya Amerika mu mwaka gwa 1941 ono yava ku mulimu gye, bw'atyo ne yeeyunga mu magye ga Amerika era ng'amagye gano gaasobola okuzuula nti yalina ensigo ey'obukulembeze era bw'atyo n'alondebwa okubeera omu ku bakessi
b'amagye gano. Siikuriisa eyo mu kyasa kya 15 ng'ebyenfuna by'eggwanga lya Amerika byali bitambulira ddala bulungi era ekiseera kino Saamu yali akuze. Bw'atyo yakozesa akakisa kano n'ayiya nnyo engeri y'okulaba ng'akendeeza ku miwendo gy'ebyamaguzi bye yali atunda. Omwami ono yayita mu bintu bingi. Bwe gwatuukira omwaka gwa 1700 ne 1971 omwami ono yali atandisewo kampuni ye emanyiddwa nga Walmart era nga yalina sitowa 6. Bw'atyo yajja alinnya okuva ku ezo n'aweza 13, 14, bw'atyo n'asobola okuweza 26. Omwaka bwe gwawerera ogwa 1908 omwami ono yali alina sitowa ezaali ziwerera ddala 276 era bw'atyo yatandika okuggulawo sitowa 100 buli mwaka. Ono yakkiriza nti enkulaakulana ya kampuni ye yali teva ku miwendo egyali emitono naye n'enkolagana y'abawamu n'abakozi be yali akola nabo era nga yafubanga nnyo okulaba nti sitowa ze yali alina zaali ziriraanye n'ebiyumba ebyali bikolebwamu ebyamaguzi bino. Kino kyamuyamba ku ntambuza y'ebintu wamu n'okusala ku miwendo egy'okulaba nga bizinensi ye erinnyira ddala waggulu. Ekirala ekyamuyamba kwe kugula okuva ku abo abaali bakolera ddala ebintu bino bye yali atunda okusinga okugula kuva ku basuubuzi abaamuleeteranga ebintu bino. Kino kyamuyamba okukendeeza emiwendo gy'ebintu era nga bwe gwatuukira mu mwaka gwa 1907 omwami ono sitowa ye yali ekyasinze mu nkulaakulana wamu n'okukola emirimu. We twogerera kampuni eno ebalibwamu obumbi bwa $4 za Amerika 413. Ekitundu kyaffe ekisooka ekyamawulire gaffe Agafa mu byobusuubuzi bwe kitobwe kirabise mutukkirize tugende tunywe ku lwendo lw'amazzi tukomawo n'ekitundu ekyokubiri n'emboozi endala nnyingi. Smart 24, driving business. People call me Koja Maraka. Welcome to Love Uganda Limited. Where we fix the hearts. Tuzikulaba Koja. Nchalo no chiganye njagala bamubuulire. My wife, you'll see her head and you'll think, oh no. Money have some real. Jovia. Ng'oyolekera ku lugendo luno olw'obulamu nkuwa ekirabo eky'amaanyi agatazizibwa, amaanyi okulabibwa n'okuwulirwa mu mawanga ag'ewala ennyo, okutuuka buli wamu nga yadde togenze eyo, ensi yonna ng'ekuli mu ngalo. Okutambula mu biseera n'okumanya buli kimu ekirina okumanyibwa. Jovia, kino kye kirabo kyange gy'oli. Tewali kkubo ku ki gy'osobola okukola ku mukutu nnandameggwa ogwa MTN.
connected to GOTV. Choose your package from as low as 15,000 shillings and enjoy entertainment for the whole family. Tweyagale Fetwina content. GOTV Uganda, love it. Ugandans come to Ginger City every weekend, and December 16th, 2023 is Uganda's end-of-year party as Smart FM hosts the Smart Swag Fest Season 2. Don't miss performances from Uganda's top DJs, MCs and artists like the king herself, Cindy Baby, and her full band, Fig for Maker, UG Boys, Kesmon Switch, King Zamba, Waymaker Official, Voice Nancy, Zach Tom Rizla, Lance Soldier, and many more local artists. Let's meet at the Chairman's Back, next to Ginger Showgrounds. Get your early bird tickets now at 15k and at the gate 20k. Gets open from 10 a.m. till late. The Smart Swag Fest is organized by 89 Smart FM and Hot Shots. Powered by Smart 24 TV, Sisan Suits, NBS Cordeo, GZ Mechatronics, Ginger Hippos, Kampala University, Albeit Electronics and Solar Center, TMU Tubing and Rafting, Banshee Uganda, Quad Biking Ginger, Cable Giants, Stardom Visuals and Audio, Bidco, and Club. Tastefully different. Not for sale to persons under 18. Smart 24, driving business. Ziri 32 ate eziyise ku ssaawa emu ez'akawungezi kitundu kyakubiri eky'amawulire gaffe agafa mu byobusuubuzi. Bwe tweyongerayo mu mboozi endala, ekitongole ekitwala abasuubuzi mu kibuga Kampala ekimanyikiddwa nga Kasiita olunaku olwaleero kivuddeyo nno ne kitta omukago ne banka emanyikiddwa nga Diamond Trust Bank. Ssentebe w'ekibiina kino ategeezezza nga bwe batunuulidde okulaba nga bayamba ku basuubuzi abatonotono okwebbulula okuva mu kukosebwa ekirwadde ekya COVID-19. Bino nno bibadde wali ku kitebe ekikulu ekya Kasiita. Katubikuwe mu bujjuvu. Okuva ekirwadde kya COVID-19 bwe kyazingako ensi yonna, bintu bingi byakosebwanga omwo mwe muli ebyobusuubuzi. Kino kyawaliriza gavumenti okuvaayo n'enteekateeka ez'enjawulo omuli obuwumbi 200 okwassibwa mu bbanka okulaba nga ziyamba ku baana bizinesi abatonotono, nga we twogerera obuwumbi 12 bwe bwakagabwa. Kino kyekisikiriza ekibiina ky'abasuubuzi wamu ne bbanka okutta omukago nga gwakuyamba abakyala wamu n'abavubuka okuyita mu kuwolebwa ensimbi ku muwendo emisaamusaamu ssaako n'okutaasa n'obutonde bw'ensi. Okusinziira ku mwogezi w'ekitongole kino Mwami Issa Ssekitto ategeezezza ng'abasuubuzi bangi bwe batannadda ngulu nga n'abasinga bakyalina amabanja. Kasiita tubadde ebbanga lino lyonna tukaaba. Okuva COVID tetuddanga mu mbeera ya byabusuubuzi ntuufu. Bw'oba okimanyi nti olwaleero tuli mu Desemba ennaku ziweze 7, kaali badde kayisanyo ng'olaba abantu bayingiza ssente konteyina zitikkula. Ekyamazima abantu baafuuka ba bugurupe gikago ssente zaabagwako. Kapito yaggwawo, ebizibu mwabimanya twabayitangana ne tubabuulira nti abantu lenti abalemeredde ssente baazikuŋŋaanya mu muzindo nti abantu banka zibatutteeko ebyabwe ng'ekyokukola tekirinawo kubanga looni zaafuuka looni. Ebbanga lyonna tubadde tunoonya tutandikiddewa, kaakati no kwe kufunayo munywanyi waffe Diamond Trust Bank n'agamba kale ffenna tutambulidde wamu tuyingire mu nkolagana, nga enkolagana eno yakugezaako okunoonya package ezisingirayo ddala okuba obulungi eri abasuubuzi mu kubafunira ssente ezisoboka okukozesebwa. COVID, thanks to Bank of Uganda for allowing the loans restructure once, twice and thrice. And the businesses surviving today, they are the real business who can survive any sort of negative impacts.
Whatever may be the situation, the people now, those who are doing business, they are survivors. Ate ye Ssenkulu wa banka ya DTB ategeezezza nga bwe bagenda okusimba emiti egiwera akakadde kamu sako n'okulongoosa kazambi ng'engeri y'okutaasa obutonde bw'ensi. You know, it is a member, about 40,000 plus membership organization. Why can't we take a commitment today that in next 5 years, DTB plus Casita, we are going to plant 1 million trees. Can we agree to that? Ayongedde n'asaba abasuubuzi abali mu kibiina kya Kasiita okulaba nga bongera okutereka ensimbi mu banka okusinga okuzeekuumirako wamu n'okuyamba abantu naddala abasuubuzi okulaba nga bafuna amaka. Wano wasinzidde okusaba bannabizinensi okwewandiisa okusobola okufuna mu nkolagana eno ne banka. Bu bizinesi babuwandiise nga business names ne bwe zitaba formal companies naye nga balina erinnya nti Kitto and Company. URSBS eriwandiisa, in fact yatuula wane weeks 2 era tuteekateeka okuddamu okugizza eyongere okugaziya olukalala lwabo. Kyabulabe nnyo Kasita okolagana n'omuntu ng'akolera bweru w'amateeka naye kyabwantubulamu na kyabugunjufu ate Kasita okukunga abantu abo bewandiise bafuuka abo mu mateeka. Bw'otuukako olwaleero ku kali akatale abantu abaliyo bangi nnyo kati fe omulimu gwaffe kubafuula fomo bwe banaava mu neemu eza business names ojja kulaba nga bawalirizibwa okufuna gye bayita ate company name. Tulowooza nti eyo nkola yakukwataganira wamu kyova olaba nti era mu kampeyini eno n'ebitongole ebyo nga KCCA nabyo tujja biyita naddala nga tuli mu ESG program. N'abo abantu ababulijjo abali mu butale obwo abavudde ku nguudo tubawagira gye bali ate n'okubakuŋŋaanya ne tuyita PSFU n'ebasomesa. Zino sente ng'olese zino ezitutute mu partnership waliwo grow ey'abakyala ate ne wabawo ne invite eya PSFU teriiko target nti ono tukoma wano gwe zoowulira ezitambuza omulimu gwo z'osaba. Ebibadde bikyasinze okusoomooza abasuubuzi ge magoba ku kwewola okuzza mu bizinensi era nga kino kigenda kuba kigonjoolwa nga bayita mu nkolagana eno. Banka yakuwa abasuubuzi ebbanga lya myaka 4 okuzzaayo ensimbi ze banaaba beewoze naddala mu kuzimba. Samlanifa Naume Mutumba, Agafa Mubyobusubuzi. Ate bwe tuvaayo eyo mu lukuŋŋaana olukyagenda mu maaso e Dubai olwa COP28 etadde omukono ku ndagaano ne kampuni emanyikiddwa nga Refam okuva mu ggwanga erya America okulaba nga bongera omutindo gw'ebijimusa naddala okuyamba mu by'obulimi n'obulunzi. Minisita Frank Tumwebaze ategeezezza nga kino bwe kigenda okuyamba okwongera ku byenfuna by'eggwanga. Katubikuwe. I want to thank the President and the Prime Minister for encouraging investors to come and set up a fertilizer factory in our country. Our fertilizer usage is still very low, and with climate change, our soils are getting depleted, and therefore farmers need to have access to effective and affordable inputs. One of them is fertilizer. So I'm happy that I was able to sign a memorandum of understanding with the UAE company that will be able to come and manufacture fertilizer in Uganda. We hope that by the end of it all, fertilizer usage or uptake will increase, and therefore we'll be able to increase our production and productivity. I've witnessed the memorandum of understanding between Refam company of UAE and the government of Uganda, which, represented by the Ministry of Agriculture. So on behalf of the President, I've been able to witness this milestone where we have a company that is going to manufacture fertilizers from our company. You are aware that under PDM, we need fertilizers like yesterday so that we can be productive, so that our people can benefit, so that our country can now start exporting
products to the world. So the minister, I want to thank you so much. Ate ye ssentebe w'akakiiko akateekerateekera ebibuga mu Africa omukyala Judith Nabakoba ate era nga ye minisita w'ebyettaka n'okutegekera ebibuga mu Uganda asinzidde mu lukuŋŋaana lwa COP28 wali e Dubai n'ategeeza nga bwe tulina okwongera amaanyi mu kutereeza ebibuga olwo nno kisobozese okukulaakulanya ensi za Africa. Katubikuwe mu bujjuvu. Ebibuga ebirungi, ebibuga ebisaanidde, ebibuga ebisobola okuyimirirawo, ebibuga ebisobola okubeera nti byewanirira ne mu mbeera yonna. Tulaba nti ebibuga byaffe tulina okwongeramu amaanyi tubitegeke bibe biyonjo, bibe birungi. Tulabe nti tusobola okulwanyisa emikka emibi mu bibuga byaffe, congestion okubeera nti tulirwanyisa mu bibuga byaffe, floods ezisiiba zijja enkya n'eggulo okulaba nti tulina plan esobola okulaba nti risks za floods ziri luddawa. Ate buli kibuga kibeera ne risiki yaakyo okusinziira ku ngeri gye kirimu. Ebibuga ebimu biri waggulu, ebirala biri wansi. Na biki ebirina okukolebwa okulaba nti abantu ababeera mu bibuga ebyo tebakosebwa? Na biki bye balina okukola okulaba nti singa ekibuzibu kiba kizze basobola okuba nti bayimiriddewo nga tebafunye buzibu bungi. Era tutunuulira n'ensimbi. Ebibuga byaffe ebisinga bibadde tebifuna ssente ziri awo zisobozesa bibuga kubeera nti biteeka mu nkola plans zetwetaaga. Twagala tulabe ebibuga bisobola bitya okubeera nti bisoosowazibwa nga tupulaninga, kubanga mujjukire ebibuga yeeva ssente z'emisolo emingi egiwanirira eggwanga. Ate era ebibuga bino weesanga nti bwe bwenyi bw'ensi yonna. Ate n'abantu bangi bava mu byalo nga badda mu bibuga. Kiki kye tugenda okukola okulaba nti buli kibuga kisobola okwewanirira? N'abantu okwapreciatinga ebitundu bye balimu, ate n'abantu okubeera nti beetaba mu plans ezisobola okutuyamba okuyimirizaawo ebibuga byaffe n'okuyimirizaawo ebitundu byaffe n'okukakkanya ku bizibu bye tusanga mu bibuga. Twagala tubeere n'obumu obumonitalinga omukka gwe tussa quality eri etya, quality embi, quality ennungi. Kiki kye tulina okukola okulaba nti improvinga ku mukka gwe tussa? Kubanga omukka bwe tugusanga mubi ku nkomerero ya byonna era gukosa obulamu bwaffe. Twagala tulabe nti floods ze tusanga oba ezitugwira buli kaseera ne zitulumba nazo tusobola ozikkakkanya. Naye ng'ebyo byonna okukkakkanya floods kiba tulina okutunuulira plans tuzimba tutya. Abamu tuzimba mu myala, abalala ne tuzimba mu ntobazi, abalala ne tuzimba ewandibadde wabeera ebibira, abalala ne tuzimba oba nkiyite ntya. Ng'ebintu ebyo byonna singa tuba tulumbiddwa embeera embi eyinza okukosa obutonde ng'olw'okuba tetwatuukana na mutindo n'okugoberera amateeka n'ebiragiro ebituweebwa tukosebwa bubi nnyo. N'olwekyo bye tubadde tutunuulira olwaleero ku mbeera y'ebibuga, ate n'amayumba agazimbibwa okulaba nti gazimbibwa ku mulembe. Ennyumba gy'ojja okuzimba e Kabaale ojja kwesanga ng'ate bw'ogenda eggulu oyinza okuzimba ennyumba nga ya kika kirala. Bw'ogenda e Jjinja nga twetaaga enju efaanana obulala, kubanga ebitundu ebimu biwanvu ebirala biri mu kikko, naye ng'ate byonna tusobola okufuna plans ezijja tuyamba okubeera nti tugenda n'obutonde bw'ensi. Ebitundu ebibuga ebimu bifuna omukka nga gubuguma. Kitegeeza nti bw'oba ozimba amadirisa n'enzigi birina okuba nga bigazi osobole okuba nti ofuna ku mukka ogusobola okuba nti guweweeza guno ogubuguma. Nga chair wa African Union Committee on Urbanization and Human Settlement, twasazeewo omwaka ogujja tugenda kutongoza ekibiina ky'abaminisita ekisooka oba foramu y'abaminisita esooka mu Africa eya Urbanization ne Human Settlement, era nga Ethiopia Addis basazeewo okuba nti bawoma omutwe mu kutuwa ekifo n'olukiiko olwo okulutuuzaayo. Ethiopia erina byekoze ku nsonga ya urban nti bapulaninze ebibuga byabwe ebirala bye bazze bakola. N'olwekyo bagamba nti inaugural meeting mugireete wano nga tetunagenda mu World Urban Forum. Twongere okulaba nti tunyweza policies, nkolagana ki ennungamu kwe tuyinza okutambulira ng'amawanga gwa Africa, ate era enkolagana eyo tuyinza kugyongera tutya mu maaso n'okulaba nti
bwetaavu bwaffe n'omulanga gwaffe tugutwalira ddala paka mu AU Summit ba presidents baffe gye batuula okumanya nti ebibuga we wali ekinyusi ne bwe tuba tuli ku environment bwe twogera ku green energy olaba nti abantu baffe abafumba mu bibuga beetaaga okozesa energy omulungi bwe twogera ku ntambula ennungi etereta mika mibi ebibuga bye byetaaga olaba nti we wali essira bwe twogera ku kasasiro gwe tusanga buli wamu weesanga nti essira lyetaagisa nnyo okubeera nti liteekebwa mu bibuga tusuubira nti we tunaagenda nga tuteeka essira ku bibuga byaffe tujja kubeerako nekyetukyusa ate n'abantu baffe okubaagazisa okukola nga twetaba mu programs za gavumenti ez'enjawulo ezijja okuyamba abavubuka n'abakyala kubanga nabo bakosebwa nnyo ebintu oba environment singa eba eyonooneddwa wesanga nti omukyala omuvubuka be basinga okukosebwa n'abantu baffe abali mu bweta weewaawo ate bwe tuvaayo eyo ekifo ekinoonyereza ku nkola y'ebyenfuna kiyite Economic Policy Research Center kikozesezza gavumenti okwongera okumanyisa abantu ku nsako y'okuzzaawo bizinensi entonotono saako n'okulongoosa okuzimba n'okutumbula obusobozi bw'amakolero gano amatonotono okubeera nga gebbulula okuva mu kukosebwa kw'ekirwadde ki COVID-19. Katubikuwe mu bujjuvu. Bano babadde mu musomo ku nkola ya bizinensi entonotono bakizudde nti bizinensi ekika kino zizibuwalirwa okufuna ensimbi mu kaseera ak'akazigizigi nga bwe gwali ng'eggwanga liguddemu ekirwadde kya COVID-19. This money is supposed to be accessed through commercial banks, but most of the business people, we have a study we are carrying out. I don't want to preempt the study results, but what we are seeing so far is that most of the channel, it seems that banks and businesses seem not to be in a good working relationship because most businesses, you can imagine the business in Karerwa market, the business in Chikubo, to go to a commercial bank. They feel that maybe Tier 4 institutions could have been better in terms of creating this kind of, bridging the accessibility gap. But also the other issue is about awareness. Our people can access that money, and we are looking forward to that. If actually that is done, and our business people who lost their businesses, that can access that money, it will be good for the business community. Alipoota Economic Policy Research Center eraga nti bizinensi ebitundu 85 ku buli 100 zalemererwa okwewola ensimbi ez'okuziyambako okwezza obujja mu mwaka 2020 ne mu mwaka 2021 era nga kaweefube w'okuyambako bizinensi zino yeetaagisibwanga kw'otadde n'okubunyisa okusomesa abaddukanya bizinensi zino. Bank of Uganda is charged with the mandate of trying to ensure that this fund is popularized across all the country, and we ensure that we have good awareness. And this is where we need some more kind of efforts to ensure that businesses across the country actually are aware. And if they go to the bank, they should be able to access this money. We have had some issues where businesses go to the banks and they are told, this fund cannot be here, access here, you may have to wait longer. So this is the issue that some of these issues will come out, I believe, in the study. These are issues we are trying to find out what could be the issues that are leading to low uptake. But I believe the government should be able to work around this kind of fund to be able to support businesses, because we have seen from the evidence generated here that actually small businesses and micro were the severely affected business. So this support is very important to support these businesses to get up. It has been a problem to get that money because of the requirements. And actually, there is when we engaged even Bank of Uganda. Bank of Uganda is the one that released that money to commercial banks. And one time, out of 200 billion, it had released only 8 billion. And people were crying that they needed money. And we were asking them, what criteria do you use? Even we wanted to see that 8 million people who got that refund. What did they use? Who are they? But they never gave us that list. Samlanifa, Petson Mumbere, Agafa, Mubyobusubuzi. Kale ate mu kaweefube w'okulwanyisa okwonoona
obutonde bw'ensi ebitongole by'obwannakyewa ebyenjawulo ate bivuddeyo ne bigatta emikono okusobola okuyamba ku kusimba emiti era nga bano basuubiza nti okutandika omwaka ogujja bagenda kusimba emiti egibalirwamu akakadde kalamba. Gavumenti evuddeyo nayo n'okusobola okuba nga nno yeeyongera okubayambako. Katubikuwe. Mu nkwataganya eyo mwe muvudde ffe bye tulowooza nti ebibala ebijja tuyamba naddala ekibala ekintu ekyokusimba emiti kintu kikulu nnyo. Kakati atamanyi muti yoyo bw'oba tokyalangako mu ddungu tosobola kumanya muti mugaso kye guliko. Naye bw'okyalako mu ddungu omanya omuti gugasa ki. Era gwe atalyanga ku muyembe, ku ovakedo, ku mucungwa, bwe twogera ku miti nkukkiriza genda ogitema ogimalewo. N'ensaali n'ebirala. Naye amanye emiti emugaso gwajo ekisooka yeffe nga bwe mutulaba nti tukuze bulungi tuli bagogofu kubanga twakulira ku bibala. Era ndooza ne sitamina gye tulina yeeyo. Tukyayi bulungi tukuze nga olaba nti omugaso gw'emiti tuguganyuddwamu. Kakati enteekateeka eno eyaffe abantu bano tuyambako okulaba nti tusimba emiti mu kibuga kwe kutereeza empewo ennungi. Kampala mukimanyi bulungi nti waliwo abalina obusimu bamanyi n'obbagamba toyitaawo empewo mbi nnyo ate nga mukimanyi nti empewo tulwala oba tufuna ebizibu ebyo empewo emirundi mingi tutufiirwa abantu abasukka emitwalo 3 buli mwaka nga bakwataganya bafa okwesikwanya ebirwadde ebiva mu mukka omubi. Kakati mwagulanya amamotoka ate era muli bagagga nnyo muleeta ebimotoka nga bikaddiyettaddiyeko bannaffe nga babikooye. Kati ebimotoka ebyo buli omukka gwe bifulumya gwa butwa. Kati engeri yokka ey'okulwanyisa obutwa obwo ffe tetulina byuma bituyamba nnyo. Emiti gino Katonda gye yatuwa okutuyambako ne girwanyisa agakaago ne tusobola okukka omukka omulungi ne tusobola okubeerawo ate ne tusinza Katonda. Kakati ekintu kino ekyokusimba miliyoni y'emiti mu kibuga tugenda kikwatako ate tujja kikwatako mu nkola bbiri. Tujja babuulira naye nammwe abanaaba baganya nti era Baganda bagamba empulukutu z'omusoto zitwalana muki namuggo. Tujja kukwatamu ku kaswanyu kubanga munnange ebyawano bizibu okubamu omuntu akaswanyu n'alaba omuti ogwo bwe gumala okukula ng'alaba gwa mugaso. Kati tulina okukwatamu amateeka gagenda kujja okulaba nti tunyweza ekigambo ky'okusimba emiti mu kibuga kyaffe olw'okwewala ebyo byonna bye njogeddeko. Awamu nagana amataba ge mulaba agabadde gatusumbuwa tegava ku ki gava kuba nti ebintu byonna tubijjeewo omuli ebisaalu ebitambuliramu emiga amazzi emiti ebitoogo. Kakati bwe tubijjawo tuleka embeera yaffe nga yonna tugigudde amazzi bwe gajja nga ate tukaaba. So twebaza nnyo bannaffe olw'okujja baveeyo batukwatireko naffe ngaffe bw'ofuna akukabirako nawe weeyongera okukaaba. Naffe tugenda kukaaba nga tuteekawo amateeka amakakali agatali ga musiba byayi okulaba nti abo bannaffe ababadde beegumbulidde omuze ogw'okwonoona entobazi zaffe okwonoona ebibira byaffe mu kibuga olw'okuba oyagala okuzimba ekizimbe tegeera nti awo oba oggyewo obugagga obw'ensibo n'oteekawo obugagga obw'ekiseera. Tukoze endagaano ne KCCA nga twagala nga private sector tusazeewo nti no tugenda kusimba emiti akakadde kalamba tugenda okusimba ne KCCA mu myaka ng'ebiri. Twagala kusimba emiti gino mu Kampala tulabe nti nno tukendeeza ku bukyafu mu Kampala n'okulungiya Kampala ebeere nga bw'oba ovuga olaba emiti. So ekyo tuli basanyufu nnyo nti no KCCA ekwataganye naffe negamba nti no tugenda kikwataganya babiri era omulimu tugenda gutandikirawo kwanga kyetaagisa nnyo. Abalala betusayinize betukwataganye nabo beba Uganda Bati. Aba Uganda Bati bagambye nti no kweja emiti akakadde PSF kegambye egenda nti no kusimba ne KCCA egenda kutuyambako okuleeta buno obuti obuto bw'osimba. So ne Uganda Bati nawe ne yeegatta kogwa omulamwa. Era tuli basanyufu nnyo era naye tunoonya n'abalala. Kino si kintu kya PSF yokayoka si kintu kya KCCA yokayoka fena tulina okukwataganira muze era guno omulamwa chairman waffe agutandise tutandise n'emiti akakadde kamu naye tekituganda kweyongerako oba tekituganda abantu balala.
ate amawulire gaffe agafa mu byobusuubuzi bwe gatambudde akawungezi k'olunaku olwaleero era okuva ate mu kitongole wano ekya Smart 24 TV ekyamawulire abatweseteese ne bakutuusaako bino byonna twagala tukwagalize ekiro ekirungi era tokyusa remote yo tujja kuba ate tukutuusaako puroguramu endala ez'enjawulo weeraba.